Hope Channel Uganda eddoboozi ly'omukyala nga bulijjo tutuuse oli otya muli bulungi mwebale okwekumira Hope Channel Uganda bana abatalina TV mugi downloading ku ssimu kale ne wa neighbor kirungi okulabirayo naye oluusi oyinza okumumalako emirembe so gi downloading ku ssimu beera nayo mu taxi wonna gy'oli mu biichi wonna osobola okufollowinga program zaffe nenga tubagala nnyo tubeebaza olw'okufuba ne muteekamu ekirabo mu baasa nga muwagira omulimu guno mwabatava ku program zaffe twagala okubatumira Angela kati tinkutumidde nnyo bannange temuzita batumira mwena ne mbamalayo ne buli yenna alaba Hope Channel Uganda mutumiddeko mukama abawe nnyo omukisa ne temukoma ku kulaba mmwe mwekka you share subscribe obubaka buno butuuke wangi fena tusobole okuganyulwamu asimu anitanga bulijjo nze omwerezaawo ntuuse kawungezi ka leero okubanga nkutuusaako ebyakabi nina wano mupetipeti kugenda kutubuulira ebintu ebirungi era abawala abato batiini abo abamaliriza kampasi n'akatandika okukola bagambe batuule bwe baba tebaliiwo kati gwe wuliriza bwe bajja obayitiremu obayitiremu tusobole okubanga tugendera ffenna wamu nga tubeera abakyala ab'omulembe Anitex Bridals nga bulijjo bannange gyeri eteekwa okukakasa nti abakyala b'eddoboozi balabika ng'abakyala nga bakristaayo naye ng'ate balabika bulungi naawe omugole ali yateekateeka emikolo oyina kadina bagenda ku engagement ring yitako ewaffe ku Anitex Bridals Kwemwen Plaza first floor, Lomo Street, shop number F8 and F6. Tubagala nnyo era saagala kubalwisa tugenda kutandika olunaku olwaleero. Ndina abakyala bagenda kubeeyanjulira. Kale bakyali bawala nenga bajja kuba abakyala. Tubateekateeka wano ku ddoboozi ly'omukyala nabyo tubikola tetukole ki. Banyabo nsanyuse nnyo. Mwebale okujja. Ne mwelekereza bye mwelekereza ne mujja mubere ku set musobole okwogerako ne bawala bannamwe abali eyo oba omuntu yenna oba omukyala etwogerako tebiiza okuba tebisosola kubanga bulamu bwa bulijjo nyabo omukyala asoose wali nsaba weyanjule oyogere amanyago eri abatulaba n'abatugoberera basobole okutegeera Bani bendese enyabo neyanziza nnyo nyabo erinnya lyange yenze Nasinde Ethel Benita nsabira ku Magere Seventh Day Adventist Church era ndi musanyufu nnyo okubeera wano amanyo gawulidde ago ga Ethel ga luzungu nnyo kati babaluvaamu amangu biyinza okugana nsanyuse nnyo okulaba Ethel. Thank you so much for coming. Omukyala omwombeefu. Tell us your name. Mwebale nnyo nyabo. Nze nayo Mivulya Bamukaza era nga nange nsinziza ku Seventh Day Adventist Church Magere. Mwebale nnyo tuwa mukisa kubeera wano nawe. Kama tumwebaza bannange naffe tulabiraawo nga akkiriza tubakyaze. Twebaza nnyo Katonda Magere bali batya. Je tuli bulungi. Muli bulungi mwebale okuweereza. Amiina. Okay. Tukenda kutandika abakyala bawulidde ono ye Naomi oli ye Ethel amannya mazungu nnyo sikasobola nze nga nze Anita nga bwe mumanyi sinnatuukayo nnyo eyo naye njagendako mu byabakulu nina antaddemuko wano ku maanyi nti yewookula osobola okusoma so tujja kulaba engeri gye tubikolamu anyway saagala kwamalira budde tutandise programu yaffe eddoboozi lya mukyala nga bulijjo ebeerayo akawungezi ka Sande ku ssaawa 3 ate era neddibwamu Wednesday olunaku luba lwakuna mu wiiki Wednesday njagala ennaku zino muzibale bulungi bannaaye saagala mugamba abaseventh day abasaba ku lwomukaaga Wednesday olunaku lwakuna ebeerayo repeat ku ssaawa 10 ez'olweggulo so togisubwa naye ng'ebyo byonna bikuyiseeko girabire ku ssimu yo kwe tuli ku YouTube channels ne channels endala zonna zimugatta abantu okay tulina omulamwa ogwaleero gugamba
abawala bano nga bwe mbalaba bato muli bakozi sikyo bakola emirimu egy'enjawulo baweereza mu kkanisa si bwe kiri kagala bawaliriza bumaliriza nga muŋŋamba bajja kuŋŋamba ate baweerezaawo abo biki baweereza mu kkanisa bakola bamanyi n'obakwana ne babatwala ku buddeeti ebyo byonna balina zi bridal shower bafidde emikolo ani naani byonna ebyo tulina okubikola at this age so tugenda kulaba how do we balance that life obulamu obwo tuyinza kubalansinga tutya ne tuba nga tukola bye tuteekwa okukola ate mu budde bwabyo oluusi tumanyi okuvaako n'obeera ku kkanisa wiiki nnamba ate nga kati nga tolina zigula kagoye kateeteeyi ate bwe tukunyumako n'otukiikira ensingo wama efe tell me Enyabo. Bulira obalansinga otya obulamu obwo obw'ekiwala kubanga ekiwala tulinamu emikolo mingi nnyo nnyo egigasa n'egitagasa tulinamu zi baby shower simanyi kwanjula shower simanyi ani simanyi ebiki gali outing then tulina okuweereza tulina sabiti ate tukola how do you balance all that Neyanziza nnyo first and foremost sinti buli kimu olina kigendako there are some things bajja kunyiigira olumu olina okwefiiriza and ne ebintu ebimu tolina kufaayo nnyo okay you should be nice naye tolina kufaayo nnyo ate ono anaalowooza atya oli anaagamba atya you should maybe focus ku ekikutwala mu maaso and prioritize some things as well so kangamba olina bridal shower olina baby shower olina birthday ku Sunday olina okukola choir olina choir practice ekyo mbadde nkyerabidde emikolo gisukka otuukawo ng'olaba ebintu bingi nnyo byolina okukwasaganya naye what do you choose now kati ochuzinze ki kubanga mukwaya tukwetaaga soprano yimba ddoboozi soprano thank you soprano tetatumala olina obudinkoni kati olina yo baby shower ya Sunday church board olina church board ate olina okukola kati ebyo byonna bizze bikugwiridde bbu osooka n'olaba ku byonna bye nnina okukola wawe saafuna maybe delegate wawe soola kubeerawo nga sigenze so kati kaŋŋambe it's a Sunday I would choose maybe work kuba wenfunira mujja akasente so you'll choose a birthday ate yoteleeta sente akasente yeah so okay thank you so much work you prioritize work abasoprano nobaleka ne bagwirana n'ebyabwe no maybe nokola half day nokola half day kiba kisoboka then you go for choir practice okay it could be nga si choir practice nenga buweereza naye tujja kudda yes Naomi tell me how do you balance your life that everyday life everyday life maama akwetaaga ewaka ayina bye yakulekedde okukola ate olina okuweereza ate olina okukola ate olina n'emikwano gyo because twetaaga mikwano gyaffe bwe tukula like mikwano gyaffe banga almost baganda baffe kubanga betubeera nabo betukola nabo betuwangala nabo oba oliawo ng'ate sisitawo oba tomulina oba ali ku ssomero oba ali luddawa but then you need these people to support you in one way or the other kati oli aŋŋambye nti abakasuka eriye nebekolera akasente so gwe obikola otya mbulira I don't balance everything all the time I really don't nkolako ebimu nga itho wagambye sawukana nnyo naye nkolako ebimu ebiteebereka nga nino kikola kinkakatako kikola yes ebitalekeka then ebirala wema sobodde nenkikola wema sisobodde nesikikola importantly kati webanga bridal shower obanga nina appointment nebakwano bange I keep in touch with my friends ate twetegeera so mbeera nsobola mugamba
binkutte bambi nsonywa, I'll make it up to you. Oba ng'ekikye tekyebereka ne mbaako gwe ndeligetingira oba gwe neetondera n'enkikola. Basically nkola kikulu, really nkola ekikulu ekiteebereka, ekirala n'enkiraba enkeera. Toyagala kufaayo bakirinda oba tekirinda kuba eriyo ebiba tebirinda. Ekitalinda kyenkola ekisobola olinda n'enkikola enkera. Kati nga wemiisinga mukono gwange nga yazadde, really ng'azadde leero nga mbadde nina ebirala bye nina okukola, nina ogendako ku church nga si Sabbath of course, nina ogendako ku church, nina okuyitako ku mulimu, nkola bino eno ye ne mulaba enkya kubanga I can still see her. Ne bwe biba tebyebereka byonna ndeligetinga nenkola bye nina okukola. Okay. Neyanziza nnyo nyabo muli bawala banteekateeka nno mbalabye. Oh, wow. Mujjamu ebizitoozitomuko okusinga ku birala. Yes, Ethel, nkyakala ombulire waliwo omukyala ng'ebyo byonna babimuwadde naye ayagala okubikola byonna. Yeah, you like newesanga mu badinkoni gyali mu church body gyali mu gundi gyali mu practice ayagala beyoona wachi yatuuke ng'oluyimba muli ku kigambo kisembayo busabe mugende muntu oyo omwogerako ki tewemenya kubanga alaba byonna byagala kati ate bano bajja kumunyiigira kati oyo omuwadde magezi. So kanemubuuza, is it really worth it? Omanyi olumu twagala kola yokona kule nakatundu nene nakola ya katundu kale ne batamumisinga nnyo ko kyakozeeyo dani mwabetaddemu oluzungu manya oluzungu lususse bannange nange kuno nsobola okukola ya katundu mukyaki bodi nempulirizayo pointing game nenvayo nengenda budinkoni nenjozayo ko bugoye nembuleka nengenda wano nembako kenkola like kati awo mbasi balance nze kola kyosonde balance oba wemenya really aba yemenya oba wemenyeza bwemenya mwabala abekoze ebyo mubeera nono kirabika temuliko na mwoyo kubanga abantu ndabanzenga okimanyi nti n'omuntu wakola ekintu n'atakikola fully tekikola nnyo kiba better n'okola ekintu kimu n'okikola with all your heart and you give it your best rather than saying kanjozeeko obugoye buti kati nga mubadde ne holy communion nogamba kankunyemu kati nimala enziruke wakiri mu luyimba olusembayo semba ndowooza oba weefulukuta. It's better n'okireka nabulesi rather than okolako ate akatono n'otakimaliriza. Naye tusekigamba aba weefulukuta tayina nga kyakola wabula kwefulukuta nedda aba alina kyakola naye tekiggwa ate ne b'osanze bakola oyinza n'obbanyiiza. So it's better to balance and like olondeko ebirinda you know those things that you can't live with like you cannot live without nobanga at least yokola about bakulonda ne bakulondera ku buvunanyizibwa naye ate n'obukkiriza naye nga ate tobukole ne bakulonda ki ojja kubeera nga oli chairperson wa kino obeera okenda kukolera kino ekitongole byonna ne babironda nga nnoowulira and then you're quiet and when time comes then you don't do nothing. So omuntu watyo ye mumuwa magezi ki kubanga mwe mundabikidde muli banteekateeka bannyabo. Honestly, nze not all the time nti mbeera nteekateeka naye ofuba mu buntu really n'okola ekyo ekikugwanidde okukolebwa kati ekyo kibaawo n'ofuna department and you don't do your best. I have done that before. Nebampa department omwaka nga gudduka nga tetulina kyetukoze but thankfully tamu yali eggwako nenzuukuka. I think the spirit spoke to me but omuntu oyo wabanga gyali right now no like kati bamulondera ku bintu bingi byonna n'abikkiriza roles zonna n'azikkiriza naye nga in actual sense tagenda kuzikola nga bwe zirina kukola ki kati nga yalowooza nti bwabugana omwoyo abanga akendedde bajja kunyiiga ayinza okubanga omwoyo tumupimirawo like njagala onyinyonyole that's such people nga bamulondera mu kintu takikola perfectly but yakikkiriza
How do you advise such a person? I believe okuwa ekitongole maybe okuwa obukulembeze bwonna biva wa Mukama. You were chosen for such a role for a specific reason. So never kuwa ebitongole bingi and you feel like you'll be overwhelmed. Personally, nina ebitongole. Last year naina bibiri, ne this year bampadde bibiri. So at times it can get overwhelming, honestly. Nendabanga I'm not really doing chenino kola. Week negwa ko teri chenkoze ko tetambudde teri chenkoze sina plan yuna. Naye I get people abananyamba like oba n'omuntu wongoma nti if I don't do this, this person will help pull me up. This person will empower me more. Kati mfuna committing ejja kunyamba like you look for people that will empower you. Era omuntu kale yesayinza obutakola kimusuubirwamu. Ne with the right people around you, you'll be empowered to do better. Wow. Yeah. Oh, thank you. Kubanga abantu bali eyo, they don't know what to do. Agamba nti wabwengana bantaddemu obwesige, I will let them down and all that, but then you will let them down eventually. Kubanga togenda kukola buvunaanyizibwa obwo. So amagezi ago ndowooza tugetwalidde banaye to choosing accordingly tusobola okufuna abantu abatuyambako. Now, Naomi, I'm back to you. Olwokuba nti obulamu buno bwe tulimu buli a bit busy. Edda we twakuliranga nga omwaka gulwawo okuggwako bane ng'ogulinda banenga Christmas tetuuka naye kati oba wakaziba ozibulira oti otemyanga omukaaga gutuuse oba wakakola oti nga muyingidde December. I think because of tuba ne bye tukola bingi bitukipinga busy nti obwongo tebufokasinga nnyo ku gundi ku budde. Kakati tulabye nti tulina obuweereza obw'enjawulo ku kanisa ate tulina n'obuweereza ku mirimu gye tukolera and then ate tulina n'okufunayo obudde bwa boyfriend. Akyogera bulungi. Yeah, boyfriend, because ba boyfriend be bavamu ba fiancé ne bavamu ba partner. Sometimes olusi ba boyfriend babanga just the boyfriends ninga temina omulaga just mina bye mukola ebyenjawulo. Ne kati abantu abo tufunayo ku budde obaffe tuba ba workaholic. Tetuyina budde biki at the end of the day ng'obudde butuyitako kati tufunye nno baami nno. So do we really get time for them? Like how do you handle such life nga oli mu bulamu obwo bwonna oweereza wuyo mu church board wuyo ministry wuyo ate kakati olinayo ka date, you keep letting people down? What happens? Naomi, tell me. What happens is to make time for everything, really. Kubanga omuntu ono oba oli mu datinga nga mu aiminga at marriage era abeera agenda better part of you. So basically kitwala nti now he's a part of your life, n'okola time for it. Kyangu nnyo. I don't think it's really complicated. What you do is muteesa nti when can we meet, which time favors you and favors me as well. Kati ne mukola ebyammwe then ne mu meeting nga mwembi teri anyigirizibwa teri avudde mu leeniye nga bibanyumira really. Ekisinga obukulu kyenyinza okwogera ku ekyo ku planninga ne mutakigwako obugwi nti kinkubye mpulira nandi mulabye. I think kisumbuwa nnyo naye ne wekiba I think kisumbuwa nnyo. Ekisinga obukulu planning ne mumanya nti we shall do this at this time on this day. Kyogamba boyfriend sinza kubanga ngenda kuyita kaawe magere nenkukubira nga ndi ku musanvu nga janguko anti era abakugambye kyekyo naye ate nawe oba omuyingi ekirowoozo kizze ku ssaawa ngirira wamma kibamu olaba kyangu nnyo musobola okuplanninga. It's not saying bunera tugendera ku script. No, I haven't. The plan is it. Newe mbadde ntambula. Why not? Ne wajja buzino ogwa bugwe. Kale itha agambya oba omugwiridde. Ne wogwa bugwe without ngokoze surprise. That's also a beautiful thing. Basically is doing things at their time so that mwena temuwulira ng'olya
ayita nnyo ku munne. It's very possible. Oba muplaniza oba surprise kiri possible. Ne mukikola kasita respecting anti oli ku mulimu oba ina kyakola mirimu gy'awaka ewaka wakyaliwo by'oteekateeka oyoza oba olongooza waka. Usually Sundays ziba za general cleaning and all that. Kati wakatuuka in the middle. Supervisor o maza ali awakulindiridde. Kyangu ajja n'atuula n'enjoza nga bw'ali. Basically, munnange kyangu bwe kityo kubanga kati oyo aba afuuse part of my life really. Ate nafuuka tukyali mu starting point. Aba mukwano gwange omuntu wakugambira ne mukkaanya really. Ate nga azze waka why not? Kati waba nsanze waka oba wange oba wabazadde. Itanyambeko naye nga waba nsanze waka really kyansanga nkola watuulaawo wetunyumya wenkola ne tumaliza oli middle of something oli wakati mu mirimu olongoosa kino okola ABCD yo managing home kati wamma munno atuuse empereerwe banaye neno mbadde ngenda wano Bugema naye ndi wano mpereerwe. Do you mind oba ojjeko wano kukuba olayi nkulabeko eddakiika supervisor ali awo tudda asoma lesoni ye kukuba walinda omalirize. How do you handle such situation? Well, personally, sagala last minute programs. So obviously oba oyagala okumulabako naye abangambye late. Kati muba mu rescheduling. We reschedule honestly. Mugamba agenda akole kyayagala, then we'll reschedule and it's better you spend actually more time together than just one okatono. A few minutes mango. Yeah. How do you guard your energy and all that? Because like while we've been tunga biba overwhelming sometimes. How do you guard your energy and nolabanga your boundaries like zisigadde nga bwe ziri in such chaotic life? Nga oyogera ne partner gwemba nina oba generally? Ndi ku general, yeah. Can I go first? Yeah, it's okay. How I guard my energy is I pray about people that I meet, honestly. I pray about people that I meet. If I really intend to have them, and you like them, for a friend, for someone that can be a mentor, I pray about them, and God always comes through. He's very clear about that. Comfortable, you can learn from them, they can learn from you, and your heart is at peace. Then how I guard my boundaries is I keep my lane. That way, it's easier for people to keep their lane around you, you know? So genda kujajo linyabo, nkugambe, and I say anything about your body for. That way, I expect you to extend the same courtesy, kati ndowooza nze ndowooza nkikola ku ngeri gye neeyisamu. Wondaba nawe mazima otandikirawa okuŋŋamba nti ogize muzinga it's a good thing n'ebintu ebyo ebiri demoralizing and disrespectful. All I do is I learn like someone can come ekikulu naimi wefulanyo actually bichi will always tell you this, you don't want to attend birthdays manya bichi and never throwing a code for you to, you know. Kati how I extend a boundary in that case nkugamba naye omanyi olumu njogera speed naye olumu njogera mpola oyogera empola obeera respectful kugamba naye kuva ddi nze nga njogera naye bwotyo nze naawe toŋŋamba bwotyo ŋŋamba bulungi in that simple way oba oli mukwano gwange oba tusinza ffenna oba tukola ffenna I think it sends a message so you don't do the same. Whenever we invite you the choir practice mbugwe oba busy mboba ebyokukola you think we are idle bichi you know how those people can react to you nobanga as if you're the victim nenga like at some point your working schedule and your whole life is very tight, like someone can't understand. Yes, I need you to help that girl aliyeyo waweru gagamba I'm being a bad person, you know, by protecting her energy. Yes, by protecting her energy, by keeping her boundaries nga zili clear nga alowooza ti what she is doing is not right.
Yeah, I need you to help that girl out there. Well, oyo muntu nyinza mugamba akole kyasobola. That's one. And also they shouldn't mind so much about what's going on outside, what people are saying. Yeah, so bw'otandika bifa Kenya, you can even become a burden to yourself. Your life can get more overwhelming just by being like kati banandowoozaako ki, kati banagamba ki bwesiigende ne weeyingiza ne mu bintu ebyandibaddewo even though you didn't go or even though you went. So just focus on yourself, do what you can, prioritize what has to be prioritized, and compensate. What's about the compensate for the time you weren't able to go? Yeah, so tetulina kwemenya nnyo, tetulina kulowooza nnyo ku bantu kye batwogerako. These girls are very, they have that organized life. Hey, tebali nti maama gwe tobula ku mbaga olinga soda. Tugenda kukomawo wetandikira banne kati omulemu katini ate awo tujja okutandikira. Bakulisaayo mukuwumula mukulikeeyo tozonyedde kajuice oba kachai ofunyawo ku bunyeebwa obutonotono, something light for your health. Nkomyewo abakyala abawala bano kyabayina abawala abatondoozi obawulidde obulamu bwabwe bwanteekateeka mbwagadde tebuliimu stress tobabamirako toleeta kikusaatuuka banteekateeka. You have to plan ahead. I have loved that. Okay, now Naomi, I'm back to you. Bwe tuba tukula like obuvubuka waffe tuba ne bye tukwataganye bingi, tuba twakava ku ssomero ku campus, we still have these friends at campus. We had all the time to go out, to attend parties, to do all that. So kati gwe obulamu obwo to shift okuva mu bulamu obwo obwa campus life. Because now kati oba otandise okubeera omuntu obuvunaanyizibwa, I should say, nti olina omulimu, olina zi report ezokola, olina biki, olina ekkanisa, olina ebibyo nga ggwe. How do you do that? Like shifting to okuva mu bulamu buli okudda mu buno. How did you find it? I need you to tell me now. Like you yourself. How I found it? Yes. It was lonely. I can't say I'm there yet. It's a whole process, but it is lonely, you know. Okubeera ng'ogamba kati luli eri nga bampita kivugiddewa graduation, bridal shower, baby shower, nga ngamba n'abantu banange, can I be your maid? Ngobde weebuli bambi nga buli kimu nkibeeramu, but having to go back, take a few steps on certain things, kibeera lonely really. Era nejajinga nti leero nno sigenze, leero nkoze bwenti. But importantly is showing up for those people in a different way really. I might not do what I could have done during nakava ku ssomero, but showing up, keeping in touch with them. Kati kaŋŋambe oba ompeyo example ki oba omuntu alina omukolo nga ngenda ku mukolo naye nga nagaanye okubeera maid we, keeping in touch nga nkimanyi nti mukubirako ne mubuuzaako oba ne mutextinga really simple things that show that you still care. Omusabira oba ne mukubira ne mugamba tusabeko ffenna, you know, oba making sure nti mbeerayo the day before oba early that morning. It is lonely. And I judge myself sometimes, really. But I think showing up for those people makes me remember that now I am an adult, they are adults, now we have more responsibilities and we can love each other in ways that are realistic.
Wow. Wow. So shifting okuva mu that social life, I can call it that. No kuberanga over that responsible person olina okubanga oyanukulira ebyo byokola. You don't just do, you know. Like at campus, you can even come back in the morning and, you know, no one cares because don't find papers or zita. Omuzadde yalinze o graduating so wano kati biralamu so njagala ethumbulire engeri naawe jobanga you invite these friends at home sometimes and you have fun and you have lunch together like on Sabbath when you have time musobola okubeerako n'ekiseera ekyo oba ekyokusaba. Sometimes abantu balina prayer groups ez'enjawulo. Do you call those people bewasoma nabo bosoma nabo bokola nabo like those friends, girlfriends, boyfriends and have spiritual time as well? Yes, we do. Obviously, tubeera busy. Nensi tewaliwo bakugamba bitubowa otutembya abakadde biki ebyekizeeyi tuleke we still have our time, let us enjoy. Olina ofuna emikwano egikutegeera. Banne kati egitakutegeera gyo girekedde ani bannange. So like those, because I know like obulamu obwaliyo abala ng'akyayagala okubeera eyo waggulu tannayagala oba okubeera ng'abeera mu kkanisa oba aweereza alabanga bya mulembe mukadde, you know. Kati omugoli mudinko kati wonoobeera maama, you know. Like those challenges comes, how do you approach it, like that life? Well, oba gwe tebikutuukako buli kyokola kyonna bakubira bukubizi engalo go mama. Some of my friends look up to the way I live right now. They wonder how I'm able to balance work, have church departments at my age, be in a choir, it is so tight. So muri treaty ya PCM muri rudawa ebyo bwobyogera, do they really understand? Ze never zamukama nti my life, my busy schedule and all that is something that girls out there are looking at. It's something that's inspiring them, that newoba muto you can get up to there. So I haven't got any challenges of bane etho wesanyo mu bya church, bane etho bichi, but I'm getting abantu abangamba etho nsola ntya nango okuweereza mu church, nsola ntya nango okola okubeeranga boli. So personally I'm just thankful that my life is a life people can look at, admire. Wow, that's so nice. Nti kitegeeza batunulira ng'obulamu bwo bwegombesa baagala okububeeramu, so bakubuuza nangeri ki gye bayinza kububeeramu. So how is it, Naomi, for you? You don't get those judgments from your friends, like abantu nabo okuze nabo tebagala n'ebyolimu byabakadde naawe wenna wakaddibwa wenna obeera mu bya church kimu bibiri ate ngenda mu lukiiko lwa church board biki you don't get? I do, but it's okay. I don't mind being judged, really. And also abantu wemba njogera nabo obanga tukolagana mbamba manye nga ogamba sibategeera nnyo nemba I expect some things, so achogera n'ogamba okay, really I don't mind being judged. So when they judge, it's human, they can really. And oyaba agenda okitegeera be bali mu kanisa gye tulimu, of which that is what kanisa batakitegeera, isn't it? Tebaliyo gye bali naye ndowooza I really don't mind them, they can do that.
mukama walibawo omukisa okuweereza, they can serve when it's their time. Because I don't feel like it's my place okutandika convincing omuntu, except if we are friends. If we are friends, we can have that kind of conversation. But if we are not, and we just go to the same church, or we are Adventists in the same district, then ngonjajinga engeri gye nti oba oweereza oba okola ebyo ebintu by'abakadde ate bwe tuneeyongera ku myaka onaaba otya. I don't think it's my place. Gwe ne Katonda wo nange, everyone there share, nange ne Katonda wange. Omuleka nalooza by'ayagala. After all, it's not your business. It's not. Life is actually peaceful when you don't mind so much about it. Okay, now bwe muba muli bato mutandika okunoonya emirimu, waliwo challenges nti abantu baagala nnyo tukole on Sabbath. So, and of course, nga n'okufuna omulimu kwo kwennyini, it's a battle, it's a hustle and all that. Simanyi oba mmwe temwabifuna, maybe nga bazadde bamwe babateekerateekera kimu kiri set. Girls have challenges, agamba munnaye kankole oba sabbiiti kankole, you know, kuba akati akasente nkeetaaga. Well, so if they'll tell me naye muyinza okwanga mwe muli ba planned kid, you didn't. No. Temubifunye. When nali nfuna omulimu gwe nnina kati, the first thing I did on my orientation was telling them that I'm an Adventist and that I don't work on Sabbath. At first batch twala bulungi nti kale tajja kujja ku sabbiiti, but then as time went on we started getting so busy that maybe I would have to fill in for someone on Sabbath. But then ngabangamba, but I made it clear to them that Sabbath is something I can't compensate on. I can't compromise on. So for any girl out there, I think all you have to do is just stand on your principles. Make them clear, gawakagenda in any space, and automatically they'll adjust. And also pray about it. Tebiba byangu. At times, omulimu goguyinza okuba kukagua just because of Sabbath. Nti tosobodde genda naye. Kisabire, make your boundaries clear, and newe bajja emirundi emeka nga bakwegayirira, just know what you believe in and stick on that. Naye kakati guno kati olwoba ogudde ngaba jangu obeerewo just today ennaku endala tuzana just now a situation ogiraba alina okukola yafiiriddwa relative ate, you know, like the company won't fall because of one person. Waliwo omuntu gwemmanyi. He's a politician in Kenya. They had to make a decision nga waali naye mu advent yalina okuba ku church. Bamukubira ne bamugamba twagala wano kola decision, but we need your approval. Yabagamba muninde nve mu divine ndyoke nzije. Actually muninde maleko sabbiiti yange ndyoke nzije. Kati omuntu omunene wakoledde ekyo gwe just ordinary employee. Okay, yes, tetulina buyinza nga bo, but we should learn not to compromise on some things, and Sabbath should be one of them. Togwa yes, oba omanyi amazima muggwe, naye otandika mpola. Ogenderera. Yeah, with time it will become normal, and you're like, no, we're sigenda. Kasitano is just sente. Fena twagala sente, but there are some things you shouldn't compromise on. Honestly, the moment you make a boundary blur, obo ogenzi, obo oyitibye mpola bagamba ne luli wakikola, why not today? Jangu half day. Ogenderera mpola. Kasubire baana batumuwuliriza. Mwabatambula ne mugenda e Bulaaya okusoma, ne mugenda mu nsi endala when your parents are not watching, and then you start saying, no, kale era ebiseera ebisinga nsaba. We are here. Tubalaba. Anyway, etatwadde amagezi amalungi. Ebintu ebimu tetugenda kubikkiriza kugenda webityo just because waliwo ayogedde ow'eddoboozi eddene, but ene Katonda tubeere bwe tuti. So Naomi, I am back to you. In your ages, mu myaka gyammwe, I believe you're in dating myaka.
So mu myaka egyo mulina gye mukolereyo ku mirimu waliyo abasajja abavuga Land Cruiser, zi Pajero, zemmotoka ez'ebbeeyi Range Rover, zi Benz, and they are interested, they want to marry you, they are balina serious okusinga n'ab'ekkanisa, you know. Yeah, so how do you do it? And they are willing to support. Sijja kukyusa kujja mu ddiini yo, kya kusigalayo. Yes, so talk to those girls out there. Honestly, it could be it's okay for you. You know, guys, it's not a challenge. The Dilanga challenge. No, it is okay. It is a challenge. Yes. Amamotoka go galabika bulungi ganyuma bananga obulamu obulungi bunyuma. Soft life eyo kawerere. Dilanga enyuma. Yes. Naye sente kujjukira kati nga wojjukira. Nze no. Okay, basically nga wojjukira nti this is who I am. This is who I am. This is my lane. No manya lane yo, no manya nti kale ekyamazima. Kankole kyensobola. Oyo mutu totawaana, towuliriza, towa chance, omanye ebintu ebyo. Leka ekikulu mukyala. Totekawo mwaganye mbu kandabe teweegezesa. Teweegezesa. Kati muli omanya lane yo n'omanya. Sisobola mubuulira njiri. Nokola PCM. Preach, convert, marry. And for us, we are grounded. Nze mada kyengamba teweegezesa manya lenyo manye okay this is for me, this is not for me, and don't even tokiremerako mu naye bannange it could have, would have. Olaba ono bwatuze emabega mwamma tetusobola mukyusa ffe tuli grounded. Tusobola okwogera naye era tumusabira wayogedde kusaba tebikola obulamu obulungi bunyuma ng'otunira omuntu and you're like yes my future is set mbona very bright no. Never ogenda. Okay, I don't know much, but I think oba ogenda kubonaabona. Yes, omuntu ayinza okukyuka, but ayinza n'okukyuka just for marriage, nti babagatte, but your principles won't align. Ojja mugamba tonywa mwenga gambe. What sin is there in drinking alcohol? Like, you've grown up knowing something else, they've grown up with something else, and now they are just trying to adjust, but they fully can't adjust to what you know. So, your future will be bright, naye. Will it temuja kubeeramu alignment. Temuja kubeeramu alignment. Okay, alignment, but tell him, will it be bright? I'm just asking. Bright was single because as in what is now the bright happy without money no that with money happiness. But you're not happy. There's money naye toli musanyufu bright ndabe etandise ofedinga naye wamera bright yawo munange ndaba onzijamu ebyange naye kyekyo. No, we have girls out there bali confused. They have this chemistry with this person. Bane buli lwamulaba butterflies money. But then this seventh day guy achezimba tanatuuka wow. Okwezimba yezimba naye ali serious. Omanyi ola Madam Anita obuzibu abantu abamu mu kanisa be victimizinga nagamba kale era wakuba nkyezimba avaayo gyali. That's the point. Avaayo gyali, like Ali, is he actively chasing you? Okay, not chasing you, is he actively dating? Alaga interest really, alaga mbonera aina kyategeka
for settling for marriage. Oba ali mukugamba kyezimba nkyasoma naye mwe abaana b'ekkanisa mwe mutuvuga speed. Exactly, ow'ekkanisa akola ki really? Kubanga ow'ekkanisa ne wabanga tayina, if they are working, aina vision, are working towards it, ate ngaina ne qualities, kubanga it's not just about mbonera wa kanisa. Ngaina ne qualities ezikolera, not all of them but some of them. Are they actively pursuing the relationship? Do they love God? Do they love God? Do they have a relationship with God? Banange kamba bulire abantu abo tobawuliriza nnyo. Sinakwempolereza. But brothers tobawuliriza bibiri tugire tulabe. Kubanga bwe bulamu bwe tutambuliramu like always batukula, we always have this side that they are pursuing us and also this side. And sometimes, actually most, this side is really chisava muko. Okusinga side. I think as long as omuntu pursuing actively, pursuing a relationship actively, aina enkolagana ne Katonda, aina akola really, akola kubanga okola kikulu ne mutabeeri nti kale temunatuukayo nenga muli mu kkuba erituukayo. Balina obulumi tujja kuddayo topic endala webuli really. It's not a matter of comparing kubanga atali wa kanisa ogamba ekyamazima kamanye wenkoma kamanye nti this is not my lane. Naye wekanisa, are they active? Aweereza Katonda like aine enkolagana ne Katonda ate relationship agiriko. Ayinza obba wa kanisa nga yagambako mbu I love you, njagala tubeere ffenna mu bufumbo obutukuvu nga talina kyakola maada obufumbo kikulu naye ng'abyogera bugezi talina ade ne kyakola tewaliwo kiteebamu ekyo kyayogedde tagamba mbuka tucommunicatinge tubondinge ng'akulinda ku sabbiiti mwezo t-shirt zaffe eza Global Youth Day. Love is a verb. Be a someone emabega. Nalyoka akulinda ku lunch time. Ate it's not about taking someone out. Nena akulinda ku lunch. Kati wemva ku sabbiiti. It's about also taking someone out. Nakyo kikulu. Ne mudda mukola ba sabbiiti ejje ne mudda mukola camp meeting. What are you talking about? Tobivaako. Omuntu alina okuspendinga at some point. Effort matters. Yes, effort matters. So Ethel, tuli mu nkomerero ya program. Njagala oyogere n'omuwala afeesinga obulamu obwo bwonna. Ne njagala omuwa magezi ki obutamalibwawo obutabanga tafuna na budde bwe for herself okubanga ayimiridde nga aweereza akola ate neeri mikwano gye agiraba once in a while nenga bonna bali okay, I will not say satisfied. Nenga bategeera, they understand nti bambi etholwa kuba nti akola ne lwabeerawo akola ki. Yeah, I want you to talk to that girl. Nga ne bya dating mwebiri byogenda out mwebiri. Kagala tubijja. Well, kyensobola okugamba kola ky'osobodde. That's one thing kyentambulirako nze saagala kwemenya nnyo naye nkola kyensobodde w'otasobodde kireke, don't stress about it, compensate if you can, delegate if you can, show up another time if you can, show up in a different way actually, then nekirala balance your life. Okay, yes, Kale, love God. I understand. Just enjoy life. Like, be a girl. Go for dates if you can. Go out. Go for several dates. Yes. Have enough time. Make that time. Make that time for your friends. Yes. Make that time for your partner. Make that time for your friends. And also spare that time for God. Actually, the only thing is make time. Plan accordingly. When you plan, you'll know that you have to do this, you have to see this one, you have to meet with your friends, you have to go to work, go to church. So
just plan tewemalira munyo and to stressing and you be a girl actually just live your as life, you should enjoy live your girl and don't life. mind about what people say. Bija kulumya bulumya mucho. Naye bana abakulu bagamba be batulungamya and all that. Naomi, onagamba we don't mind about what people say. Abakulu tukiriza okulungamizwa kwabwe. Abakulu balina tulungamya, balina tugambako naye mu budde nga bugenda nga tofumbirwa kikyolika abasajja otono okwata oli what is it. Tetunava ku mulamwa abakulu tubawuliriza. The point is butakiriza bintu to affect your Lord. Mubawuliriza abakulu kweli. Dala. We are very respectful. So do you agree to go on several dates? By the way, you guys, you're still young, but going on a several dates, that is when you get to know someone. Ajja kubogolerayo weita, ajja kulya aswankula, ajja kukola biki ABCD sagala byogera nnyo bane mujja na kunyumba. But like omuntu okumumanya nga tali mu obutayitayi bwe beyambaza ku sabiti like ngali mu casual life. We need it, I think so. We do need it. Let's give ourselves time to date as much as possible. It is a hard work, but you have to date. Ono dating no dating omulala no till you get what you want. Butaba strict nnyo. Wogamba many dates butaba strict nnyo waliyo abantu. Simanyi ngeri yakyogera ye ngaali holier than thou ngagamba nzonsanga ku church ebyo bya date tujja kwogeramu awo nga divine ewedde ekyemisana mu kyemisana awo twogera kwagamba yefuna anavail ajja kufuna share ye. That's all we can say. Because it is not even holy. Oyogera ku kya date bagambeko ku Global Youth Day kintu ekyo lwaki bambala t-shirts kibi Gamba bifudde wannaume bannange mwavuka bagenda nawe tokimanyi ng'abooluganda kati olukuze ku date agamba ne t-shirt love is a verb because we are in loving. One word for that, our viewer. Now you may talk to that girl how you handle obulamu obwo bw'ekivubuka oli wakati oli tokyasoma tonafumbirwa oli makati awo. Yes, nobanga oli productive ku kanisa ne mu bulamu bwo ne mu mikwano gyate ne mu famire yo. Yogera n'omuwala oyo. Kyenyinza okugamba kyeŋŋamba nti ku prioritizinga manya kikyo ky'olina okukola ng'olina kikola ku olwo really n'osobola making a time for all relevant things neweetaba lunaku lumu neweetaba wiiki emu naye n'oprioritizinga ate n'oteeberako hard olumu tubeera hard on ourselves really abalala tubeera kind to them ate fene tubeera hard to ourselves nga weejajinga weerumiriza nedda bambi nga ithobwedda bwagamba kola ky'osobola. It doesn't mean oli negligent. No, it means you're doing what's within your means. Okole kino ogambe ekyo nja kikola olulala ogambe I would really want to do what's it called a personal date naye waliwo ekimisinga kanindeko oyigeno postponinga kubanga it's important to live daily. It's important to live daily without pressure. Gwe kenyini better kind to yourself or let me better hard on yourself. O berenga okola kino n'okolako kiri n'okolako kiri. Remember to live darlings kuba obudde budduka obudde buyitawo speed. Remember to live. Remember to prioritize. No kwongera ebintu tekirina kuggwa. As long as such a life and death, darling, I promise. Oba osobola okikola the next day oba another time notabanga okoowa nnyo kuba ng'oli strained kubanga tolina kubeera buli wamu. Bala bano bakambwemuko kati kale si bakambwe kigambo ky'obulamu ate bulalamu olusayidi eno si bino nti bannaaye bampisa eno n'obeerayo bampisa eno n'okubeerayo you know. Anyway nsuubira nti olina ky'oyizeemu nsuubira nti olina ky'ofunyeemu ne bwe kiba kimu ne bwe kiba kimu kikugasa okubeera nga obeezaawo obulamu bwo. Abakyala mwogere n'abaana abawala
talk to them because I believe nti abawala bano bamama baabwe oba ababakuzizza bababuulidde engeri ki gy'okulivingamu obulamu buno nga osigadde ng'oli muntu wa buvunaanyizibwa kubanga ojja kukwataganya bingi bikuleme kino kirikulema okutuukiriza kino tokituukiriza nga obeera mu kwewolereza buli kaseera yenze temmanyi ndi muweereza nina obuweereza bungi but then ne bw'onoovaawo oyo kanisa tejja kugwa ejja kutambula ne bw'onoovaawo bu bridal shower bajja butegeka ate bujja kuba successful ng'era sigwa obutegese so olina okuba nga obalansinga bannange at some point nobanga okola kubanga ssente ozeetaaga okubeezaawo obulamu bwo abigambo tubana bingi abakyala nga bwe mumanyi naye tetuyinza bimalayo ku puroguramu eno so mbadde mbasaba nti mwekubire ku Hope Channel Uganda abawala bano nja bakomyawo olulala kubanga mbalabye balina ebigambo bye weetaaga ng'omwana omuwala okutegeera oba gwe yazaala omwana omuwala byolina okumanya n'oyogera n'omuwala oyo ne tusobola nga tutambulira wamu nga abakyala ab'omulembe kale nno siyinza kusukka wano nsigadde nga nzaase mwanyi nti omuweerezaawo ddoboozi ly'omukyala tujja kulabagana wiiki eddako